How long am I to be with you? We rise again. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Nos levantamos juntos. Teacher, I beg you to look upon my son, for he is my only child. And behold, the Spirit seized him, and he suddenly cries out. It convulses him until he foams at the mouth. It mauls him and will hardly leave him, and I begged your disciples to cast it out, but they could not. Jesus answered, O faithless and perverse generation, how long am I to be with you and bear with you? Bring your son here. While he was coming, the demon tore him and convulsed him, but Jesus rebuked the unclean spirit and healed the boy and gave him back to his father. And all were astonished at the majesty of God. Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Es el único hijo que tengo. Sucede que un espíritu se apodera de él y de repente lo sacude con violencia y lo hace gritar y echar espuma por la boca. Cuando lo atormenta, a duras penas lo deja tranquilo. Yo les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo entonces, hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Mientras el muchacho se acercaba, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. As an African-American woman in my 78th year of life on this earth, I understand what Jesus is saying in questioning. God has given me and those who believe in him an opportunity to grow, to change, to feel, to express, to experience, evolve, and progress towards who he wants us to become, if we follow his word. Como mujer afroamericana, en mi año 78 de vida en esta tierra, entiendo lo que Jesús dice en cuestión. Dios me ha dado a mí y a los que creen en él una oportunidad de crecer, de cambiar, sentir y expresar, experimentar, evolucionar y progresar hacia lo que él quiere que seamos, si seguimos su palabra. We need a real mirror now to face the future he's pushing us to embrace. Can we and will we accept the future he knows is in the core of his teaching? Necesitamos un espejo real ahora para enfrentar el futuro que él nos empuja a abrazar. Podemos y queremos aceptar el futuro que él sabe que está en el centro de sus enseñanzas. Can we and will we accept and embrace ourselves and each other and glory in the faith of strength, love, and compassion for one another? Podemos aceptarnos y abrazarnos a nosotros mismos y a los demás y gloriarnos en la fe, la fuerza, el amor y la compasión de unos por otros. We are all divine works in progress. We are not able to undertake the fight to overcome the evils of systemic racism, to become not only a beloved community, but a beloved nation. Todos somos obras divinas en proceso. ¿No somos capaces de emprender la lucha para superar los males del racismo sistémico? Para convertirnos no solo en una comunidad amada, sino en una nación amada. Mary Frances Berry, a former member of the Commission on Civil Rights, who was appointed to the position,
position by President Jimmy Carter in 1980, but fired from the position by President Ronald Reagan in 1983. She said, and I quote, racism is such an ancient burden that we drag around with us in the country. It is on everybody's mind almost all the time, even if they think it's not. It is part of the American psyche to have it on your mind and to be unresolved. Mary Frances Berry, ex miembro de la Comisión de Derechos Civiles, quien fue nombrada para el cargo por el presidente Jimmy Carter en 1980, pero despedida del cargo por el presidente Ronald Reagan en 1983, dijo, la raza, el racismo, es una carga tan antigua que arrastramos en este país. Está en la mente de todos, casi todo el tiempo, incluso si piensan que no lo es. Es parte de la psique estadounidense. Tenerlo en mente y no resolverlo. How much longer will our minority community members here in Cincinnati and in the United States have to put up with being denied the same freedoms and opportunities that the majority community members have enjoyed for centuries? ¿Hasta cuándo tendrán que soportar los miembros de nuestras comunidades minoritarias aquí en Cincinnati y en los Estados Unidos, que se les nieguen las mismas libertades y oportunidades que los miembros de la comunidad mayoritaria han disfrutado durante siglos? Was it not enough that black men in Alabama and other southern states were lynched because of the color of their skin? When black men organized to lobby for fair wages for sharecroppers in the South, they too were lynched. No fue suficiente que hombres negros en Alabama y otros estados del sur fueran linchados por el color de su piel. Cuando los hombres negros se organizaron para presionar por salarios justos para los aparceros en el sur, ellos también fueron linchados. Racial terror lynchings in Selma, Alabama created trauma and misery for black families and for white families who came to the aid of their black brothers and sisters. White supremacy ruled to the extent that black and brown people in the communities were denied the basic rights of citizenship. Los linchamientos terroristas racistas en Selma, Alabama, crearon trauma y miseria para las familias negras y también para las familias blancas que acudieron en ayuda de sus hermanos y hermanas negros. La supremacía blanca gobernó en la medida en que a las personas negras y marrones de las comunidades se les negaron los derechos básicos de ciudadanía. Looking now at the number of states in the United States that have restricted and are currently working to further restrict the voting rights of our black and brown sisters and brothers. These actions should have mounted such an outcry from all of our faith communities across the country. But some have been silent, preferring to close their eyes and ears to these injustices. Mirando ahora a la cantidad de estados en los Estados Unidos que han restringido y actualmente están trabajando para restringir aún más los derechos de voto de nuestras hermanas y nuestros hermanos negros y morenos. Estas acciones deberían haber provocado tal protesta de todas las comunidades religiosas en todo el país, pero algunos han callado.
prefiriendo cerrar los ojos y los oídos ante estas injusticias. Right now, here in the state of Ohio, our Bureau of Motor Vehicles rules have restricted our Latino Hispanic brothers and sisters from obtaining driver's licenses, which further impede their ability to get employment to support their families. En este momento, aquí en el estado de Ohio, las reglas de nuestra oficina de vehículos motorizados han restringido que nuestros hermanos y hermanas latinos hispanos obtengan licencias de conducir, lo que impide aún más su capacidad de obtener un empleo para mantener a sus familias. You may have noticed the picture of the civil rights protesters in Alabama back in 1963 being hit with full pressure water from a fire hose because they were marching for their rights. Tal vez hayan notado la imagen de los manifestantes por los derechos civiles en Alabama en 1963, siendo golpeados con agua a toda presión por una manguera con incendios, porque marchaban por sus derechos. To make things worse, shortly thereafter, millions of white Americans joined a widespread organization that waged a violent campaign to the opposition of racial equality. Peor aún, poco después, millones de estadounidenses blancos se unieron a una amplia organización que emprendió una campaña violenta de oposición a la igualdad racial. However, in some respects, change has taken place in our country due to the leadership of national civil rights and liberties organizations. Faith communities and individuals, both white and black, have stood up and shared not only their voices, but also their financial backing to ensure that change occurs. Sin embargo, en algunos aspectos se han producido cambios en nuestro país debido al liderazgo de las organizaciones nacionales de derechos y libertades civiles, a comunidades religiosas e individuos, tanto blancos como negros, muchos que se han puesto de pie y compartido no solo sus voces, sino también su respaldo financiero para garantizar que se produzca el cambio. I am pleased to remind all of us here at COSLINS that our priest, Mother Paula, and members of our beloved community have been some of the most dedicated, vocal, and engaged representatives in the struggle for racial equality. Me complace recordarles a todos nosotros aquí, en la iglesia de Nuestro Salvador, Church of Our Saviour, que nuestra sacerdote, Madre Paula, y miembros de nuestra querida iglesia han sido entre los representantes más dedicados, expresivos y comprometidos en la lucha por la igualdad racial. What must we do going forward? ¿Qué debemos hacer para seguir adelante? We must follow the Lord's call and step out in faith. We have the faith, knowledge, and power to help defeat racism. For our belief in God and His presence being in and with us to show us the way, the truth, and the light. Sigamos el llamado del Señor y demos un paso de fe. Tenemos la fe, el conocimiento y el poder para ayudar a derrotar el racismo por nuestra creencia en Dios, en su presencia en y con nosotros, para mostrarnos la verdad, el camino y la luz. Amen.